Ati kuna mjamaa bana life ilimfikisha kwa kona, akaamua tu achukue vitu za mdosi wake aende auze. So akaenda akachukua some equipment hapo kwa ofisi, akaenda akaipiga bei ndio angalau maisha ikuwe sawa sawa. Unfortunately for the guy, akashikwa, wakampeleka ndani na wakamwambia sasa wewe ndio iwe funzo kwako na wengine wenye tabia kama hii yako. Itabidi either ukae hapa ndani ama tukulipishe bail ya $1,000 ndio uweze kutoka hapa. Mjamaa kwa ile one phone call wanapewangwa, akapigia rafiki yake ambaye wanafanya naye kazi pamoja. Kamwambia ni aje nimeshikwa, niko ndani sababu mdosi wenu huyo mshenzi amenishtaki na wameniambia nitafute $1,000 ndio nitoke. Being a true friend, rafiki wa dhati. In fact, huyu ni rafiki wa 45. The friend akaenda hapo tuko hiyo kampuni yao wanafanya kazi, akachukua kitu ingine ya mdosi, akauza ndio apate $1,000 ya kulipia urafiki yake nini? Bail. Unfortunately, akashikwa hata yeye. Sasa wote wawili ndani. Hata kama ni ubeste, kuna vitu zingine zinataka akili kidogo. Yani haya, Ben tuende kazi. Oh Lord. Mara niko here, mara niko there. Kama mara mia fala na madea. Na umo mchana kizee. And I meant to say I was young and stupid. Wakurugenzi! My man, Young and Stupid season 5 episode 7 fresh out the kitchen you guys. Na mkiona luku imekubali bana, leo nimepigishwa pamba na rafiki yangu anajiita DJ Worship. Worship ni meli ya vita. Worship. Mpiga pamba safi hapa inasema forever grateful. Sababu nyinyi ni watu wa true. Mumetushikilia hapa for the longest, and for that we are forever grateful. Ama namna gani wadau? Very nice. Leo nataka tukimbie teke. Tupige story ya leo. Sababu ni story moja imeni ni story ya kusikitisha na ya kuhuzunisha. Watu wanakapitia design fulani hapa nje, wanaamua kuchukua wrong turn hapa na pale. Na kumbe sheria kama kuna kitu iko nayo ni mkono mrefu. Yeah? Very nice. Wadau, mwaka sitawaambia, mwezi siwaambii, jina ya mtu wa story siwaambii. Sababu gani? Sababu inaweza choma. Ni mtu amerekebisha mienendo na tabia, na hatuwezi taka tumulike in that bad light sai. So wacha hizo details tujiweke. Lakini tumtafutie jina. Tumuite nani? Cornelius. Tumuite Cornelius. Spikes amesema tumuite Cornelius. Why? Is it because he's a con? Okay, nsawa. Now, Cornelius ni kijana very bright. Mtu amesoma ikakubali kabisa. Amepiga kidato cha kwanza mpaka cha 4. Zake tu ni ma A-, akianguka apate B analia wiki 3. Anarudi kitabu quick fast. A-, wewe anapiga mtihani vile inafaa. Ikifika pale katika kidato cha 4, form 4, kuna mambo ya selection mnafanya. Ningeuliza crew yangu hapa, lakini hakuna mtu ameenda university hapa. Watu hawapendi isipokuwa Madi wewe waliingia university aje? Madi, okay. Wakati uko form 4 unachaguaga, unasema hizi ndio subjects, courses nataka nifanye nikienda kampo, sio? Exactly. So for Cornelius, that's exactly what happened. Akiwa form 4 akachagua, akapiga selection yake maridadi safi, na top on the list ilikuwa ni architecture. Sababu ni kijana anapiga ma A- huko, ma A-plane, ni jamaa ko sawa. Piga architecture hapo. Then hizi zingine 3 akaweka tu anything.
Unajua ukisha set mind yako mazee, hii arc ndio nataka kufanya, na umeambiwa pale select 4 courses, hizi zingine 3 unaandikaga tu for the sake acha niandike tu juu ziko hapo. So hapo akaweka environmental science, akaweka sijui hospitality, but kwa mind yake anajiambia hakuna vile mimi material bra architecture incoming. Kwani ni kesho? Wadau. Sijui minister wa education hiyo raundi alikuwa nani, lakini watu walikipata. Hiyo haikuwa ni story ya Cornelius peke yake, like wale watu walifanya mtihani that particular time. Walifurahia. Results zilikuja, watu wamepigwa na butwa. Ulikuwa unajua wewe ni material, results zinatoka, umeanguka mpaka nguo zimechafuka. Ushaanguka exam mpaka unatoka exam room. Is ngori, is a fire. So maze Cornelius, ile architecture yake ikampiga chenga. Akapata course yake safi maridadi ya environmental science, Bachelor of Science in Environmental Science. Huyu ni mtu hata hajawahi panda mti maisha yake yote, anaitiwa environmental science. Depression. So akaenda akaambia wazazi, mazee kitu bana mimi sitambui, lakini naona gava imedai tuende hivyo, so ni sawa, wacha mimi niingie nijaribu, ikikataa tutajua vile tutafanya. So akaingia university very fast, akajaribu, hata mwaka hii kuisha alikuwa shajua deep down this is not the course for me. So akaambia wazazi, mtaa mazee kitu mimi haiwezi nini. But sasa wazazi bana, their hands are tied, sababu unajua Cornelius hapa anasoma na job, so analipiwa fee. Wale wazazi wajiwezi sana. So ndio Cornelius atoke hapo aingie private institution kusoma architecture, hapo tunaongea millions zinatoka wapi? So akaambia wakamshomazea Cornelius, wewe vumilia, ngangana tu. Pata hii degree, ingia kazi kidogo, shika tu shilingi, then we rudi ufanye ile kitu unataka. Alright. Second year ndio imeingia, kijana bado anasikia hii environmental science inaonja kama mwarubaini. Haingii, haishiki. So sababu hawezi rudi kwa mzazi amwambie hii kitu imekataa, akaanza kujitafutia maform zake hapa chini ya maji. So class haendi, form ikikosekana na akona ka pocket money kidogo, anaingia kwa baesa kidogo, anatulia, anagonga chupa 2-3 akifikiria maisha yake nini. Akistrategize, akijaribu kutafuta namna ni aje mazee atapata tushilingi ndio aende anze course nyingine mapema kabla hao watu wenye wamefanya nini pamoja wamwache sana. So one time ameingia bar fulani hapa tao tu, nakata mzinga yake hapo polepole, bia yake hapo polepole, kidogo majama fulani wamekama, wameingia, wameketi hapo kando, inawabamba. Pesa inawekelewa kwa meza, wanagawa pesa kama kadi kwa poka. Kila mtu mathao zinatembea tu. Jamaa kwa hapo kando Cornelius anashindwa, payday hawa kai mbaya, kwani form yao ni gani jo? So watu wakagawana pesa hapo haraka nini wakamaliza. Mvinyo zikaanza kutembea nini. Ma stories zinapigwa pale, wanapiga ma jokes. By the way, ushaijua ukiwa na pesa unakuwa na jokes deadly sana. Vitu ni funny mbaya. So wanapiga story hapo, Cornelius hapo kando anasikia hizi story, anacheka huko nini. Wakadiscover wait, huyu kijana by the ni kama amefeel vibe yetu. Akamwambia come. Unakaa peke yako aje mtu yangu? Kwani wewe ni panga? Kuja hapa. Kaa hapa. Wacha tupige story bana. Unaitwa nani? Unafanyaga nini? So Cornelius mazee akawapigia story yake yote. Akamwambia mazee, mimi nilikuwa boy moja hatari sana pale. Bana mtihani ikani humble deadly. So ile course nilikuwa nataka kufanya, sijaweza kufanya. Nimeitiwa course nyingine hapa jo ya wakulima mbaya. Yaani environmental science, hata sijui nafaa nifanye nini na hiyo kitu. So mazee niko hapa mimi najaribu kutafuta namna nione kama naweza pata tushilingi nini. Niende tu nione kama naweza ingia para nitafute course nyingine yenye inanibamba. Vijana hapa wakaona okay. Stress yako kumbe hata ni kitu kidogo hiyo. Hiyo ni kitu tunasuluhisha. Unasema sasa uko na some free time on your hands. Yeah, of course. Okay. Mambo ya ndai unatambua? Driving ama of course. Unaweza endesha gari? Asiyo unajua inakuaga sheria. Mtu in African household ukimaliza form 4, kitu ya kwanza ni driving school na ile packages. Yaani lazima ufanye tu driving, sababu hata hiyo packages ilikuwa inaitwa ICDL. Mnakumbuka ICDL? Tora, unakumbuka ICDL? Wewe ndio fossilage yangu. Very nice. Ulifanya ICDL? Ulifanya? Very good.
Sasa kama una hizo mbili wewe, unless sasa sijui ni kuendesha ya choo tu utafanya juu sasa utasaidika aje. So yes, ako na DL, ako nayo, alifanya hiyo, so mambo ya gari yako sawa. Akamwambia sawa, tukutane in a couple of days, wacha tu exchange number hapa nini, tukiwa ready tutakwambia. Kuna kazi kidogo tunataka utufanyie, na ni kazi utapenda, ni kazi chap sana. No worries. Jamaa akarudi kwa hostel huko, akabangaiza, watu wakienda daro, yeye anabaki hapo akifanya vitu zake nini, anaingia raundi mjini kidogo, anarudi. 2 days later anapata simu kutoka kwa wale majamaa, wanamwambia ni aje? Uko fiti? Niko sawa. Kesho very early in the morning, tukutane town maskan fulani. Sawa. So the following day asubuhi very early in the morning, jamaa alikuwa hapo anangojea kuambiwa rada ni gani. So around saa 2 asubuhi, after amepiga kambi hapo for like an hour, anapata simu, anaambiwa sasa jaribu sana utafute vile utafika mahali panaitwa Odhero, iko on Waiyaki Way. On Waiyaki Way kuna place ka junction ka kwenda Odhero hapo. Usiende Odhero, kaa hapo Waiyaki Way kwa hiyo junction ya kwenda Odhero. Simama hapo. Umevaa nini? Nimevaa hivi na hivi na hivi. Very nice. Tulia hapo, tunakam. Jamaa kaingia pale inaitwa nini stage hapa town. Hapa Lofa Travelers zinakuaga stage inaitwa nini? Odeon. Panda matatu ya Waiyaki Way hapo very fast, zenye zinaendaga Kinoo huko. Teke kufika kwa junction ya kuingia Odhero, akashuka. Mathri kaendelea, ya akabangaiza hapo. Before long anaona mandai mbili zinakam. Very nice beautiful Toyotas. Ya kwanza na ya pili. Dereva wa pili akashuka, akapatia jamaa kifunguo, akaambia akasalimia majamaa wa gari ya mbele ni aje, haya si ndio hivyo, all the best, tuonane baadaye. Jamaa ya akazidi. Cornelius akapatia hiyo Toyota ya pili, shika barabara sasa tuende. Instructions ni nini? Fuata hii Toyota ya kwanza. Wewe mali ingia. Hata tukienda tuingie kwa rive tufuate. Tusijaribu kukupoteza, like bumper to bumper. Sawa. Teke safari yaishi. Wameenda Naivasha, wamepita Gilgil, wamepita Nakuru, tuende, wamepanda huko milima, ndio Band Forest. Wakiwa karibu kuingia Eldoret Town, wakavunja right hapo very fast. Piga vichochoro, wameenda wakatokea mahali panaitwa Malaba Boda. Haya, kufika hapo Malaba Boda, vijana wakashuka, wakapatia kijana logbook. Gari iko na logbook hapo na majina fulani, wakamwambia haya tufuate, tunataka kuvuka boda. Hii logbook ni ya hii gari. Mimi ndio mwenyewe, nitakuwa kwa hii gari ya mbele. Sorry. Jamaa akaingia, so wakakuwa wawili. Cornelius kwa driver seat na jamaa. Kamwambia logbook ndio hizi niko nazo hapa, tunataka tuvuke na wewe hapa kwa boda, sababu before gari ivuke lazima uhakikishe kila kitu in order. So wakafika kwa boda, wakapatia na zile karatasi zinatakikana. Logbook inakuwa lazima, unapatianaga copy of the logbook. Wakaacha hapo kwa boda, na wakavuka Malaba the other side. Sasa wameingia wapi? Uganda. Wakapiga kama kilomita 50 ndani ya boda huko. Wakaenda wakaingia mahali, wakaeka gari kando na wakategea. Before long, majamaa wawili wakakama hapo na gari bigi sana, Toyota Surf kubwa. Wakafika hapo, wakashuka, waka inspect gari Cornelius alikuwa anaendesha, wakaona iko sawa nini. Wakatoa number plates kutoka kwa hiyo Toyota Surf. Walikuwa na some extra number plates huko, wakakuja nazo Ugandan plates. Wakafungua number plates za Kenya, zikatupwa kwa kichaka huko, wakafunga number plates za Uganda teke. Na majamaa wakaingia kwa hiyo gari ya Cornelius plus hiyo Toyota Surf yao, after ku exchange pesa ndani ya bag, na wakaishia. So Cornelius ako hapa kando anashindwa, okay, rada juu kidogo number plates zimetolewa, kidogo pesa ime-exchange mikono, ni nini inaendelea hii mtaa? But ni mgeni, ni vajo kwa hii biashara, wacha tu maintain upole. So hii raundi ya kurudi wakaingia wote kwa ile gari moja, na wakapiga U-turn, wakaanza kurudi wapi? Kurudi Kenya. So kwa barabara mazee wakirudi, Cornelius bana, curiosity kamshika kabisa, akauliza, wadau, nimeona mamambo zinafanyika hapo, plates zenye tumetoka nazo Kenya zimetupwa kwa bush, hapo kunaendaje? So akamwambia, mtu wangu, kuna mtu tu amejishindia gari safi hapa Uganda,
na kuna tu Mkenya ako mahali analia saa mbaya gari yake haipatikani imepotea. You get the drift. Cornelius ashindwa, wait a minute. Unataka kuniambia mumechapia mtu hiyo gari huko Nairobi? Kai. Na nikaendesha hiyo gari kilomita karibu 600 mpaka Malala, gari ya kuibiwa. Okay, so kunaendaje? Sasa ni hivyo, si tunafika ile maskani yetu mali tulikutania, tuwekele chupa kwa meza, kila mtu apate loot yake, bas kazi kuisha. Wacheni niwaambie, Cornelius alinyamaza hiyo safari yote kutoka huko mpaka Nairobi town. Wakafika tao, wakapark gari, wakaingia kwa baesa yao kama kawaida, wakakaa chini kwa meza. Pesa ikaanza kuhesabiwa, mazee kila mtu anahesabiwa loot yake. Cornelius akapigwa shilingi zake 30,000 pesa taslim. Yeye ndio alitoka hapo na the list, of course. Wengine walikuwa wanatoka na pesa ya maana. But kwake mazee 30,000. Hey, unatoa wapi 30,000 wewe sekendia? Mtu unakulaga ugali ya 6 bob huko kwa mess. Where do you get 30,000? So mazee ako kwa dilemma juu hii biashara nje yote amekaa makijiambia mimi kama Cornelius, mimi mtoto wa SDA siwezi kubali. Lakini 30,000 iko na convincing power ingine, my friend. Ukiekelewa 30,000 kwa meza, yani 30,000 inaingiaga kwa meza, morals zako zikitoka nje ya dirisha quick straight yani. So akajiambia, hii wizi yangu si first degree. Sio mimi naenda kunyang'anya mtu gari. Mimi naletewa tu gari, mimi naiendesha napeleka mali. So wizi yangu si ngori hiyo design. I think hii kazi tunaweza piga. So of course kwa hii barabara yote ama jamaa walikuwa discover ubo ya shanza kuwa na second thoughts nini. So after pesa imegawanywa nini wakamuuliza, okay, siku imekuwa fiti, tukupigie simu ingine buda ama wewe umefika mwisho? Cornelius akamwambia, kwa barabara nilikuwa nimefika mwisho, lakini kuna kitu imehappen kwa hii meza. Naona ndio tunaanza. Hakuna mwisho, tumefika. Nipigieni simu guys. Anytime mko na activity just give me a call. I'm a phone call away. Na majamaa wakaachana. Let me tell you guys, business was booming. Mambo ilikuwa shwari. Anakama anaambiwa tu stop yake mali atasimama, anaenda anasimama hapo, magari zinakam, jamaa anashuka, anapatia Cornelius kifunguo, Cornelius anaingia, ashakuwa otero mpaka sahi hata hawafuati bumper to bumper, anaweza hata waacha, anajua mahali gari inaenda, quick, vuka boda, onyeshana ma logbook nini, ingia huko, enda patiana gari huko, gari zinaenda na Waganda, wanarudi pamoja, wanaenda wana exchange pesa. Haya, naona mko na maswali, mnajiuliza wagondi wako na mpaka logbook aje? Okay, 20 notes. This one you'll need to write down. Now, people, kulikuja kukakuwa na game fulani inachezwa na wagondi na watu wa car wash. Sijui kama mlishawaisikia story kama hizi. So watu wa car wash wakiletewa gari waoshe, wako na access to everywhere kwa hiyo gari. So watafungua mabonet, wafungue nini, kuna numbers ziko mahali hapo, ukizipata ni hivyo, iko tu sawa. Akina Cornelius na watu wake hawa wako na kaofisi hapa Ngara, wanaweza kutoa chief logbook copy, like nikikupatia logbook akina Cornelius wameprint na an actual logbook ya the government of Kenya, unless wewe ni otero sijui design gani, hauwezi tell difference. So mtu wa kaosha akiletewa gari, kitu ya kwanza ni kutafuta kitu inaitwa VIN, Vehicle Identification Number. Mara moja inakuwa ukifungua mlango, mahali dashboard inashikana na mbele na hapa, mahali dashboard inashikana na windscreen hapa mbele, kuna koga na VIN imeandikwa hapo kwa in most cars, especially Toyotas hizo ndio walikuwa wanataka sana. Ukiwa na hii VIN, wase kuna vile wanaweza piga masearch na hiyo VIN, wapate details za hii gari kabisa. Ni sisi ngapi, ni kala gani, iko na yani juu Vehicle Identification Number inakoga particular to that very car. Huwezi pata gari mbili ziko na VIN the same. So ukinigie VIN namba yako, ndakupatia report ya gari yako yote, color, engine. In fact kwa watu wa thara, kwa watu wa majuu, VIN number imetosha mimi kuniambia kai gari yako ishaikuwa kwa accident, like every detail, information I need I can get it through your VIN number.
So mtu wa car wash akishasukuma VIN number huko, wale majamaa kishafanya utafiti yao, wanajua hii gari ni kala gani. Plus na picha. Alikuwa anatuma VIN number na picha ya gari. So wanajua hii gari ni kala gani, registration, year of manufacture, nini. So wanatengeneza logbook yao teke. But hapa kwa owner, sasa iandikwe wewe mwenye gari, inaandikwa Hawa. Na basic by now mnajua nikisema Hawa hawaendi na jina zao real. Of course wako na fake IDs. So hizo fake IDs ndio zina generate hizi nini za logbook hapa. So ukipata logbook imeandikwa ni ya John Kinothia na huyu jamaa ako na ID fake ya John Kinothia, hautajua yeye ni Simeon Barasa. Juu documents zake zinasema yeye ni John Kinothia na hizo vitu zote ni fake, mpaka hiyo ID like wamejipanga. So wakati wanavuka pale border, juu lazima upatiane copy of your logbook, hiyo ndio logbook wanapatiana. So gari imevuka border, logbook ni ya John Kinothia. But in the real sense, kuna Anastasia ako Nairobi West, ana roll kwa floor akitafuta gari yake. Okay. So mambo imekuwa sawa, wanasukuma kazi fiti. Wangwana mnakumbukaga nikiwaambia timing ya Mungu inakuwa the best, lakini ya shetani maridadi. Hawa watu wanakuwa na one route. Chukua gari, tukutane Wayakiwe, finye hiyo gari teke, pita Nakuru, enda on your way to Eldoret. Kuna kuwa na ka right turn mahali. Hiyo right turn ukitandika ndio inaendaga kukutoa hizo njia za kwenda Malaba. But kama hautaki hiyo, unaweza enda uingie Eldoret town ndani. Ukitoka Eldoret town na the other side utapata roundabout kubwa. Sasa hiyo wamejenga kibypass hapo, inaitwa maili 9. Hapo maili 9 unaweza piga maneuver kidesign uende ushike ile njia ya Malaba. So umeona kuna kanjia unaweza achia hapa ukuje uiwai huku, na kuna design unaweza fika Eldoret ukuje hivi. Bado utafika to the same point ndio uende Malaba. So most of the time hawa sawa kwa wanaingia Eldoret, walikuwa wakifika hapa shwap wanapiga machuom, wanaenda wanashika hiyo njia kwenda Malaba, wanaenda. But hii siku kitu ikawaambia, wadao jo, leo tulitoka hata bila breakfast nini. Ubao. Tunaweza ingia tu Eldoret town 30 minutes only. Tutie ndani ya haraka alafu tuendelee na safari. One of the drivers hapo akasema, in fact napenda there's something about hii gari. Mazee gari inakunywa bana. Usually huwaga tunapiga hii kitu one take mpaka huko, lakini kuna vile gari inakunywa si kawaida. Either service haiko imefanywa fiti nini. So ni poa tuingie Eldoret, hata niingie Peti, tufanye nini? Tufanye mambo ya fueling, tudish tuelekee. Very nice. Wakakubaliana sawa, twende Eldoret. Tuanze na gani? Tukule ama tuweke mafuta kwanza? Wacha tukule kama gari ishashiba. Anza na petrol station. Tuweke mafuta, tuingie Maskan, tudishi, alafu sisi yao teke hadi wapi? Malaba. Okay, twende. Wadau mkiingia Eldoret pale, kuna petrol station inaitwa Total Kapsoya. Wakaingia hapo, wakawekewa mafuta safi. Wakiwa hapo wanawekewa mafuta, wakijaribu kutafuta ni hoteli gani tunaweza ingia tuumeume kitu. Mjamaa from nyuma kidogo anaangalia gari pale kwa petrol station ikikunywa. Anajiuliza, lakini Longinus ni mtu bure aje? Longinus ni mtu anaweza kutoka Nairobi akuje Eldoret na akose kuniambia. I thought we were friends. In fact, hata simu nini huko, wacha nimpigie simu. Na ndio ujue wa Kenya ni watu bure. Atanidanganya ngojeni msikie. Simu. Hello? Longinus, niambie tu exactly mahali huko saa hii. Si buda bana, niko Nairobi West. You see? Namuona hapa Eldoret na ananidanganya ako Nairobi. Longinus, unafikiria sikuoni? Naona gari yako ikikunywa mafuta Total hapa Kapsoya. Longinus alipiga nduru ingine kwa hiyo simu mpaka jamaa akashindwa. Rada. Wacheni niwaambie wewe, hiyo gari imeibiwa. Ni gari yangu lakini iliibiwa. Tumeshinda the whole day tukitafuta hiyo ndai maze. Umeiona wapi? Si tuko hapa Kapsoya kwa Total. Kana hiyo gari hapa kwa hapa. Hiyo gari imeibiwa maze. Jamaa anashindwa, nilikuwa tu nitukane mtu dakika 2 kwa simu, sasa nishakuwa private investigator, detective. Akaambia sasa watu uwezi wa magari na wajua wanatembeaga na bunduki, so sitawakaribia. Kile nitafanya Longinus, wacha nifuate ya watu. Mahali wanaenda nitawafuata. Wakiamua wanapiga U-turn waende Mombasa. Here I come. That is the least
I can do. So akaambia sasa kaa nao, wacha tupige masimu 2-3 nini, najua makops hapa wako na contacts Eldoret, watafanya mambo yao. Sawa. Teke masimu zishaanza kupigwa. Askari Eldoret washajulishwa ni aje kuna gari ya wizi imeonekana. Wako wapi sahi? Wametoka Total, ndio tunapiga nao vichochoro huku. Wameingia hoteli wanakula. Maintain hapo. In fact, park kidesign unaweza fungia hiyo gari isitoke hapo. So mjamaa rafiki ya Lonji na saka kuja akapack gari yake kidesign. Unajua umefungia mtu lakini hujamfungia. Haizi toka, lazima ukuje. Sorry sir, wacha nikusongee. Ameipack kidesign, akaambia soja, mtu yangu, najua nimepack vibaya lakini nimepack vibaya for a reason. Hao watu ni wakora. Na wanakujiwa na askari, so lazima tufungie gari isijaribu kufanya nini kutoka. Na akashuka gari yake akaenda huko. Far, very far. Hapana, ondokea Ngori. So makara washaambiwa hapo hivyo Central Police ya Eldoret washaambiwa ni aje gari imepatikana iko kwa hoteli fulani na wamefungiwa na kidesign. Wakakuja teke. Wakapata majamaa wako kwenye minofu ya kuku inatembea pale mbaya sana. Wakaambiwa wadau mko salama? Tuko salama. Hiyo gari imepakiwa hapo nje ni gari yenu? Ni gari yetu hata tuko na logbook kila kitu. Okay. Ni sawa. Mutanionyesha logbook kama mutamaliza kuku kwanza? Sitaki kuharibu starehe. No, haina mambo, wacha tuende tukuonyeshe logbook ni tuko nayo. Mnaenda wapi by the way? No, ni matrip tu tunapiga kidogo, tuko road trip hapa, tunataka tuingie area za Western kiasi. Okay. Wakaenda wakaonyesha maafande logbook. Kweli logbook. Okay. Ni nani hii gari ni yako? ID yako uko nayo? Hebu nipatie hiyo ID nione kama inasoma hii. Akaangalia ID akaona ID na logbook it's the same kabisa. Okay. Wakajitoa kidogo tu, nini tu hapo dakika 2 tu, acha tupige simu. Wakapiga simu. Wadau, mko sure hii gari ndio hiyo? Ndio hiyo. Wamenionyesha logbook kila kitu iko. Usisikize hiyo logbook ni fake. Mwenyewe akona the original logbook, naweza hata kutumia picha tukuletee. Okay. Vijana, very fast. Watu wangu hii gari bana inasemekana ni ya wizi. So haina mambo. Wacheni tuwapikie tumarago hapa kwa police station yetu nini, mtulie fiti until wale watu wana claim gari ni ya kuibiwa wafike. Then tutatue, tujue mwenye gari ni nani, mwenye anaenda ndani ni nani. Hivyo ndio akina Cornelius walijipata wameingia neti Eldoret. Before long mwenye gari alikuwa shafika, aka-identify mambo iko sawa. Gari ndio hii, logbook yake iko hii, yani everything gari ni yake. So hawa ni wakora. Very fast transported back to Nairobi. Kila mtu anafunguliwa mashtaka. Tupo ndani miaka 7 kila mtu, Cornelius akiwemo. Nikiwaambia story imeishia hapo nitakuwa na wadanganya. Cornelius ni mtoto mzuri, SDA ilimfundisha sawa. Amepiga miaka zake pale ndani, akatolewa na kitu inaitwa nini? Good behavior after 5 years badala ya kupiga 5. Lakini naambia shetani kuna vile ana operatingi Cornelius right before atoke. Juu ashapiga hesabu yake hapa, ashaona mazee ndio naenda kutoka, lakini akinaenda kuanzia wapi? After form 4 sina anything, sikumaliza shule. Wenye tulisoma nao mazee, hata kama ni hizo courses za environmental, washamaliza, washaanza kutama kuko kutafuta kazi, wengine washapata. Mimi naanza kurudi tena kutafuta kazi from scratch. Before atoke, kakutana na mfungwa ako hapo. Ametoka kuvizitiwa. After visiting, wanapiga story na Cornelius. Anaambia Cornelius, manze, ni vile tu sentence yangu jo iko mbali kidogo, but kazini yangu jo ameangukia kitu safi. Anatafuta partner waanzishe business. Nini ameangukia? Maze kuna Canadian ako Mombasa, maze ako na kitu inaitwa catamaran. Catamaran ni boat fulani, ni hybrid. Unaweza pandisha sails iende na upepo ama ucheze na engine vile utataka, but ni boat inakafiti sana. Ni walami upigaga nazo cruise kila time. So mazee ako na catamaran safi, anataka kudispose sababu yeye anarudi wapi? Anarudi Canada.
So amepata kazini yangu anataka sana kuichukua, lakini kuna doa nakosa maze, sababu mjamaa anaachilia katamaran na mita 7 na kazini yangu I think ako na kama mita 4 na kitu. So anajaribu kutafuta namna. Cornelius anajiambia walai jo, hiyo busy nakaa kuweza Joju. Unasikia huko Mombasa hizo vitu hazisimami. Mahoteli zina book hizo. Matourist wako kwa katamaran wanapiga malap nazo nini. Akajiuliza maze, siwezi pata hiyo pesa ya juu maze, tushikane na umse turan tu hiyo biashara coast. Kazi tu ni chini ya mnazi. Mamnazi tu ndio zetu nini. Busy kikam tunapiga lap na katamaran. That's the life. Lazima nitafute vile hii kitu tutafanikisha. Kaambia hebu nipatie namba nifanikishe na yeye, like nishikanishe. Tuone vile tunaweza piga hii biz pamoja. Hii time yote Cornelius anapiga story ya katamaran. Ati atajaribu kutafuta 2,000,000 na upuzi aongezee. Hiyo 2,000,000 na upuzi yako nayo. Ulimpea. Ametoka. Ameachiliwa on good behavior. Akona nini? Contacts za wale Waganda alikuwa anapelekeaga gari before ashikwe. So akacall Mganda huko akamwambia, niaje mtu wangu, niko na business deadly sana imecome through na nataka tu help. Na juu nyinyi ndio nimeona watu mna handle pesa vizuri, nipatie tu loan ya 3 million. I swear 3 million ndakupatia ID yangu, kila kitu yangu. Kuna biashara imejipa maze, kuna boat safi sana coast. Tuende tuanzishe biz, then ndakuwa nakulipa hiyo pesa. I promise you in a span of 1 year, 1.5 tops, ndakuwa nimekurudishia do yako na interest. Mganda ni nani? Mganda akamwambia maze, okay, naona hiyo business nini yako, proposal yako, lakini mbona kidogo unapitia route mrefu sana. Na wewe unajua zile vitu mimi nataka kusikia. Niambie kile nataka kusikia bana, turahisishe hii kazi. Cornelius anashindwa, unataka kusikia nini gathe? Jamaa akamwambia, najua mlikuwa mnatuletea gama saloon ka safi, ma premium, zetu nini, ma axio. Sasa tumepanda bei kiasi. Buda, ukiniletea Land Cruiser safi LC100, hiyo ni ile Ben, weka picha ya LC100 hapa watu waone wenye wajui mambo ya magari. Niletee LC100 safi na kupatia mita 4 cash. Kazi inaisha, we leta LC100 nikupatie bag yako ya pesa, enda ununue boat zako huko. Badala ya hii kitu unanishikanisha na wewe 1.5 years, kwa nini ndoa? Hapana. Wewe niletee gari nikupige mita 4 uende uanze busy. Nawaambia jamaa alitoka prison hivi kama ameingia brain work. Hakuna kulala. Maze hii LC100 ndaitoa wapi? So akaenda akaongea na watu 2-3 huko chini, of course through contacts from watu walikuwa naye prison nini, akaambiwa kuna place unaweza pata hata kabunduki mbio, enda chapia mtu hiyo Land Cruiser faster, kimbiza mpaka boda. Majamaa kama wajichukulia hapo kwa boda, bas waende. Juu alikuwa willing kuichukua anyway, hata kama ni saidi ya Kenya. Wako na maroute huko, wanajua vile wanaingiza Land Cruiser kwa misitu, inatokea the other side kama ameishia. So jamaa akaenda mazee, akashikanishwa na jamaa, akamwambia, akamshoniaje, nataka ka something si ya kuua, nataka tu kutishiana, nichukue ndai niende nipeleke makastoma wako kwa boda Malaba. Sawa. So utaki kitu inaweza umiza? Hapana. Akapigwa nini? Bonoko fake. Kama patiwa gani yake safi, akaambiwa sawa, wewe hiyo ukishikwa shauri yako, hatujuani nini. In fact nimekulipisha pesa ya nika umeinunua. Ukimaliza kuitumia zika, kama utaki kuitumia tena, kama umemaliza na mambo ya bunduki. Mimi na wewe hatujuani. Na hiyo story ikaishi hapo. Cornelius teke ameanza kufanya kitu inaitwa nini? Ana scout. Anajaribu kuangalia ni kina nani wanaacha Land Cruiser vibaya nini. Akakama kadiscover wanaume kuna katown hapa Thika Road kanaitwa Roysambu. Amtoki huko. Pale Mirema mnapark magari kubwa nyinyi watu mkikuja kuona warembo. Land Cruiser mzima nje ya bedsitter. Na usikii kitu? Nothing. So jamaa akatokelezea, akapiga kambi hapo Roysa, anauliza tu, asema swali nini magari bigi zinapaka hapa, inakoga kawaida. Hii apartment kwanza ni notorious. Hapa kuna Land Cruiser yao kujaga hapa every week, lazima ikuje hapa kama mara 3. Inakaje? Ani Land Cruiser safi ya black nini? Okay, sawa. Iko fiti. Jamaa aliamua kupiga kambi hiyo Mirema, hiyo Roysa for a whole week, akipiga tu patterns za umse. And true to the other guy's word,
Hiyo Land Cruiser ilikuwa inakaa na paka hapo. Jamaa anaingia, anapiga shughuli zake. Asubuhi ngware saa 9 saa 10 anatoka. Akacheki okay, like kwa wiki anakuja twice thrice sawa. Akaamua hasa next week ni kuchachisha mtu wangu. Ameenda amejiamina bonoko yake safi, ametulia fiti, mjamaa amekuja amepack Land Cruiser yake safi, ameingia ndani. Cornelius ashapiga hesabu yake ashajua, mjamaa akishaingia the earliest you toka ni kitu kama saa 9 saa 10 asubuhi. Hiyo time hakunaga mtu, ni ghost town hiyo Roysambu. So kama ni time fiti ya kumteka ni hiyo saa 9 saa 10 akitoka. So jamaa vile alipack Land Cruiser akaingia kwa bedsitter huko kufanya mambo yake ya Shakespeare, kutingisha mkuki. Jamaa alikuwa hapa chini tayari ashapiga kambi. Anangoja. Saa 9 asubuhi anasikia Land Cruiser ikipiga zile mahali. Akajua kakitu kamefinyiwa mahali hapo ndani. Kidogo kidogo jamaa akashuka, akafunguliwa gate na soja, jamaa akatoka, soja akafunga gate, akajifungia ndani. Jamaa si amefungua mlango. Amekuja, ameingia, amekaa chini pale kwa Land Cruiser. Akienda kuwasha tu hivi, mlango ya nyuma imefunguliwa. Jamaa ameingia, ameketi kwa kiti ya nyuma, amemwekea bunduki, akamwambia, "Oya gathe, kitu inaisha, fanya hivi. Nataka tu unipige push mpaka Waiyakiwe. Mimi ukiniweka anywhere Waiyakiwe, itakuwa sawa. Wewe ni kudrop hapo, mimi na Land Cruiser yako tuko na agenda. Tafadhali, utanisamehea." Cornelius! Kuna makosa moja ya kufanya. Hakukagua bonoko yake vizuri. Bonoko yake ukiangalia pale ndani ya muzzle vizuri, unaweza ona hakuna mahali inaenda, sababu muzzle ya bunduki inaendaga mpaka ndani. Ni kishimo kimeenda all through. But muzzle ya jamaa imefika hapa, like imeblokiwa hapa. Hakuna kitu, like huwezi shoot na hii kitu, muzzle yako inatoshana hivi. Kwani hii risasi yako inatoka aje? So jamaa kwa hiyo harakati ya kupointiwa, I think aliangalia hivi akaona kakitu hapa ndani akajua, wait, hii muzzle haiendi all through. Kumaanisha hii gun ni fake. Akapiga tu koti hapa nyuma, akatoa the real thing. Akamwambia gathe, funga tu hiyo mlango vile umekaa. In fact, niko tempted kukuambia ukuje ukae hapa mbele, sababu hapo nyuma sikuamini. But haina mambo. Kaa hapo, funga mlango, very nice. Push tutapigana, lakini Waiyakiwe hatuendi. Nataka hapa kwa hii roundabout. So unajua hii roundabout hii ya Kasarani, Nataka tuzunguke hii roundabout na wewe vizuri. Hapo mbele kuna maskan safi sana nataka nikupeleke. Funga mshipi, nataka ufike ukiwa hai. Land Cruiser imewashwa, toka Mirema, piga hiyo roundabout ya Kasa, ingia hapo Kasa kidogo. Kasarani police. Tolewa vizuri, ingizwa kwa cell, shika kitanda yako pale, wewe mambo yako tutasikiza in 24 hours. Cornelius kotini. Yani ndio ujue shetani anafanyaga kazi. Ule judge alimwachilia less than 3 weeks ago. Wanapatana na yeye kotini tena. Wewe sina kujua. Mazee afande, shetani man. Shetani. Haina mambo. Inaonekana huku nje akukubambi. So wacha tufanye tu kweli. Ulipigwa 7 last time. Si ukule 14. Kula 14 ndio at least iwe funzo kwako, ama tukuweke mahali unataka, sababu huku nje clearly hakukubambi. Cornelius ameachiliwa last year 2021 after serving a beautiful 14 years ndani ya jela. Story what a gwan. But sahi ni mtu amekubali Mungu, anafanya mambo ya ministry, anahubiri injili huko akiongelesha vijana sababu ya mambo ya crime na nini. But alikipitia hata yeye. Hapo ndio tunafunga story ya leo. Kama imekubamba, unajua vile kufanya, cheza na mbogi. Wacha wakuje watugundue hata sisi, au sio? Imekuwa true sana, nyinyi ni wadau wa deadly na watambua sana. Adios muchachos. Peace. Kwisha. Haya.